Yeah, we are waiting for others to join. Waiting for 5 minutes. What happened today? Others are not joining. In the last class, we discussed margin transaction. Can you see the slide? Yes, sir. Good. What we discussed in the last class is when you trade on margin, that is when you buy securities on credit, then how do you maintain the margin requirement and what price will trigger a margin call. So that is what we discussed in the last class, and as a part of this, as you can understand, margin trading is risky. When you are buying on credit as and if the share price declines, then uh, your liability will not decrease. I mean, your margin will decline, and uh, there may be a circumstance when the brokerage house may give a margin call if your equity position declines below a certain level. Usually in the United States, that level is 25%. Now, we discussed this in the last class. Now, if hmm, we discussed this in the last class, and the how do you determine the amount of margin, the equity position, and what will be a rate of return if the price declines or price increases, and at what price there will be a margin call. We discussed this in the last class. So in today's class as well, we are going to discuss a bit of margin call, and then we'll discuss short sells. Okay. So we move on. We move on to short sells. As you understand, short selling a security not owned by the seller. So when you do not have the share, but you are selling that share, that is called short sell. And what the usual procedure is, you borrow money, you borrow the security from the broker, or you borrow the security from somebody else. The broker will probably arrange a lender,
and you sell that security, and that is for a limited period. So you got to recover. You got to recover your position within certain period. Say maybe 1 month, maybe 2 months, maybe 3 months. Now, short selling. In case of short selling, things may go adverse to you. In case of short selling, when you short sell, when do you short sell? You make short selling when you are expecting a decline in the stock price. So, stock price is currently, say, the stock price is currently for Taka 47 per share. Taka 47 per share. And if you are expecting that there will be a decline in a stock price, in that case, you may like to short sell. You sell the share at 47. Later on, when the share price will decline, then you buy the security and you recover your position. You repay the security. So, so you sell the overpriced, usually if the security is overpriced, or then you can short sell the security, or if you think that the share price will decline for some reason or other, you can make short selling. So you borrow the stock from another investor through the broker, and you sell the stock, right? Original owner of the security. So you have to pay the security, you have to pay the dividend to the lender. And also there is a margin requirement, meaning that you have to, you know, you have to, uh, you have to maintain certain margin. You have to maintain certain margin. Cash flow. Okay. You have to maintain certain margin. Margin means your equity position relative to the portfolio position. That's your margin. You have to maintain certain margin. So that is our discussion in today's class. That will be the first topic we are going to discuss in today's class. Now, consider this circumstance. You believe that the stock of Kara company, Kara Corporation is overpriced, and you decide to sell 1,000 shares short at Taka 80. You have posted 50% margin as required. So if the stock price drops to 70, what will be your percentage of margin on your account? Now try to understand this. Try to understand this. You have sold short, right? You have sold short. So if you are selling other share, right? If you are selling, you have borrowed 1,000 shares and you sold the 1,000 shares. If you are selling, then you are getting some money. So 1,000 multiplied by $80 per share. So that makes 80,000. $80,000. And you have also deposited how much? 50% margin. 50% of 50% of 80,000. That makes 40,000. So you have deposited another 40,000. So total balance available 120,000. Now this is the cash balance available. Against this, you have a liability of how much? You have liability of 1,000 shares. So if the share price declines, say to 70, if the share price declines to 70, what's the liability? Liability is 70 multiplied by 1,000. So that makes 70,000. Is that right? That's a liability. So the equity position is 50,000. Is that right?
So equity position, total portfolio value is 120, total value uh, is 120,000, and you have equity position. This is an equity position. Equity position is 50,000. So 50 divided by 50,000 divided by 120,000. So that makes কত হয় দেখেন তো একটু? Can you check this? Anybody? Got a calculator name? 41.67%. কত? 41.67%. কত? 41.67. 67. 67. 41 এটা কোনো কথা ভুল হলো নাকি? 70,000 is 11, so 50,000, তাই না? Okay, so your total position is আপনার liability কত? So that makes 70,000. তাহলে কত হয়? 120,000 minus 70, 50,000. 50,000 divided by 120,000. কত হয় এটা? 50,000 41.67%. 1,20,000 তো 50,000, 50,000 divided by 70. Oh, no, sorry, এটা ভুল হয়েছে। এটা হলো 50,000 আর টোটাল পোর্টফোলিও ভ্যালু কত? 70,000, তাই না? So divided by 70,000. Divided by 70,000. এটা কত হয় দেখেন তো? 71.42. 71.42%. That's the margin. Portfolio value is 70,000. So 50,000 divided by 70,000, that makes 71.42%. So that's the margin, 71.42%. So once again, you're selling the share at selling the share at 80 by borrowing the share, selling the share. So total value you're receiving, cash you're receiving 80,000. You don't you sell the share, but the money will remain with the broker. That's the rule. And in addition, you have deposited 50% of the total amount, so 40,000. So total amount lying with the stockbroker is 120,000. And your liability is because you have borrowed share, so you have borrowed 1,000 share, 1,000 multiplied by 70, so 70,000 taka is your liability. So your balance is equity is 50,000. 50,000 as a percentage of portfolio value. Portfolio value is 70 taka per share. 70 taka per share multiplied by 1,000, 70,000. So 70,000, that's the portfolio value. So 50 divided by 70, that makes 71.42%. So that's the margin. That is your present margin. Now, when you short sell, you have to maintain minimum margin. Say margin, maybe 25% minimum margin requirement is there. And if your margin falls below 25%, then there will be a margin call. You have to deposit. Margin call means that's a notice to deposit additional money with the broker. Now, now you look at the second condition. You believe that the stock of Kara Corporation is overpriced and decide to sell 1,000 shares short at 80. So that is pretty much the same like the previous problem. You have posted 50% margin as required. That is also the same, and the stock price rises to 90 per share. You had been expecting a decline in the stock price, but the stock price increased rather. So that there is an adverse movement. You are not expecting a rise in stock price. So what is going to happen? Can you estimate this? Can you estimate what's the margin this time? Well, sir?
33.33%. Yeah, it should be like this. So what will be happening? Say you have sold share of 1,000. You sold 1,000 share. So sell proceed. 1,000 multiplied by 80, so 80,000. And we have deposit. Deposit is how much? 50% of this, so 40,000. So total amount is 120,000. Total 120,000. Okay. Now your liability. Liability is 90 because the share price has increased to 90. So 90,000 multiplied by 1,000. I'm sorry. 90 multiplied by 1,000. So that makes 90,000. So your equity is 30,000. So portfolio value is 90,000 and your equity is 30,000. So margin equal to 30,000 divided by your portfolio value. Portfolio value is 1,000 multiplied by 90. So 90,000. So that makes 33.33%. Any questions? Any questions? কারো কোনো প্রশ্ন আছে? স্যার এখানে মার্জিন বলতে কি আমরা ওটা বুঝছি ইকুইটি পজিশন পার্সেন্টেজটা? হ্যাঁ, ইকুইটি পজিশন, দ্যাটস রাইট। এনি আদার কোশ্চেন? স্যার এখানে লায়াবিলিটি বলতে পোর্টফোলিও ভ্যালুটা কেন বোঝানো হচ্ছে? পোর্টফোলিও ভ্যালু আপনি তো ইউ হ্যাভ বরোড 1000 শেয়ার, 1000 শেয়ার বড় করেছেন না আপনি। শর্ট সেলিং মানে কি? ইউ হ্যাভ বরোড দ্য শেয়ার অ্যান্ড ইউ হ্যাভ সোল্ড দ্য শেয়ার। অন্যের কাছ থেকে ধার করে শেয়ার নিয়েছেন, সেটা বিক্রি করে দিয়েছেন। ওকে তাহলে তো আপনি তো বড় করেছেন 1000 শেয়ার। 1000 শেয়ারের এখন বাজার দাম কত? 90 টাকা। সো 90,000 টাকা। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। এনি আদার কোশ্চেনস? স্যার মার্জিনের সূত্রটা তাহলে কি হবে? ইকুইটি ডিভাইডেড লায়াবিলিটি? না, ইকুইটি ডিভাইডেড বাই পোর্টফোলিও ভ্যালু। ওকে, ঠিক আছে। স্যার আচ্ছা, ডিপোজিট যে 50%, এটার অর্থটা কি? যে ব্রোকার তার পক্ষ থেকে 50% ডিপোজিট দিয়ে না, ব্রোকার ওই 80,000 টাকা শেয়ার নিয়েছে? না, ইউ সোল্ড দ্য শেয়ার বাই বরোইং দ্য শেয়ার, তাই না? আপনি শেয়ার বড় করেছেন, এটা বোঝার চেষ্টা করেন। তো বড় করেছেন 1000 শেয়ার, তো 1000 শেয়ার বড় করে বিক্রি করেছেন। বিক্রি করলে আপনি 80,000 টাকা পাচ্ছেন। ইউ সোল্ড দ্য শেয়ার অ্যাট 80, এই যে লেখা আছে 80। আর ডিপোজিট করেছেন, দেয়ার ইজ এ রিকোয়ারমেন্ট দ্যাট হোয়েন ইউ মেক শর্ট সেলিং ইউ হ্যাভ টু ডিপোজিট মানি। এটা নিয়ম, বুঝে গেছে? শর্ট সেলিং করলে আপনাকে কিছু ক্যাশ ডিপোজিট করতে হবে, এটা নিয়ম। So you have deposited 50% of that amount. This requirement is 50% usually in the United States. আমাদের দেশে শর্ট সেলিং যদি allowed না at this moment. So deposit 50% করলে then এই যে then 80,000 plus 40,000. 50% of 80,000, 40,000. So total balance available with the broker is 120,000. বুঝে গেছে? না, এখন আপনি লায়াবিলিটি মাইনাস করলে আপনি ইকুইটি পজিশন পেয়ে যাবেন। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? ওকে, জি স্যার। এনি আদার কোশ্চেনস? Any other questions? Okay. Now,
You short sold 5,000 shares of Bata Shoe Company at Taka 200 per share. महा मुश्किल স্যার না হলে টাইপ করে লেখেন। না বুঝছি না, ওটা মুশকিল অন্য জানো, এই যে কে somebody is trying to enter, এই যে নিজের ইমেল আমি বলেছি যে এত বারবার বলেছি যে গুগল ক্লাসরুমে যেয়ে তারপরে গুগল ক্যালেন্ডারে যেয়ে তারপর ঢুকবেন। সো $200 per share, তাই না? at টাকা 200 per share. Okay. Initial deposit requirement is 50%. What will be the margin if the stock price increases to টাকা 240? ওকে, করতে পারবেন এটা? ক্যান ইউ রিড? হ্যাঁ, লেখাটা এত স্মুথ না এখানে। You short sold 5,000 shares of Bata Shoe Company at Taka 200 per share. Initial deposit requirement is 50%. What will be the margin if the stock price increases to 240? বোঝা গেছে? Would you please solve this? Sir, 20%. 20%? Okay. জি স্যার। আর কারো হচ্ছে? Have you got the same number? All others? Okay. 15 লক্ষ। অন্যদের কত হয়েছে? Sir, 25%. 25%. আচ্ছা, 25%. আচ্ছা, ঠিক আছে। Any other number? So 25%. Sir, 25%. 25. আচ্ছা, ঠিক আছে। জি স্যার। So sell proceed হলো 5,000 multiplied by 200, তাই না? So that makes 10 লাখ টাকা। দেখেন তো, আমি তো ক্যালকুলেটরে করছি না। Yes, sir. 10 লাখ। জি স্যার। Deposit 50%. 50%. 5 lakh. 5 lakh. Total balance with the broker 15 lakh. I know. Now,
এখন হলো your liability হলো 5,000 shares, 5,000 multiplied by 240, 524, তার মানে হলো 12 লক্ষ বোধ হয়, তাই না? কত এটা? জি স্যার, 12 লাখ। 12 lakh. So you have balance of, so আপনার equity position is 3 lakh. Okay, 3 lakh টাকা. So what's your margin? আপনার এখন মার্জিন কত পার্সেন্ট? এই যে 3 lakh divided by your portfolio value 12 lakh. তাই না? So that makes কত হয়? এটা 4 ভাগের 1 ভাগ, তাই 25%. 25। এবার একটু করেন তো দেখি যে if the share স্যার price, আমি জি বলেন। স্যার এখানে ছোট্ট একটা জিনিস বুঝলাম না, আমি যে অঙ্কটা করছি আমি কে? আমি তো ব্রোকার না, তাই না? না, আমি ব্রোকার না, আমি ইনভেস্টর। আমি ব্রোকারের কাছ থেকে ধার নিয়ে শেয়ার ধার নিয়ে তারপরে আমি এটা বিক্রি করে দিয়েছি, বিষয়টা এরকম। আচ্ছা, এবং এই 5 লাখ টাকা যে ডিপোজিট, এটা আমি ব্রোকারের কাছে দিয়েছি, দিয়েছি, আমার ডিপোজিট, তাই না? হ্যাঁ আমার টাকা দিয়েছে, হ্যাঁ। তাহলে যে এই ডিপোজিট এবং আমার ধার করা শেয়ারটা বিক্রি করে যে আমি 10 লাখ টাকা পাইলাম, এই 15 লাখ টাকা মিলায়ে এখন আমি যে ধার করা শেয়ারের ভ্যালু মোটামুটি আমার পকেট থেকে গিয়েছে, কিন্তু এই 12 লাখ টাকা এটা আমার লায়াবিলিটি হচ্ছে কেন? এটা আপনি যেটা ধার করেছেন শেয়ার, তো এখন এই মুহূর্তে আপনার লায়াবিলিটি কত? 5,000 শেয়ার আপনি ধার আচ্ছা, করেছেন। ওই যে আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ বুঝতে পারছি। তাইলে এখন ওই 10 লাখটা এখন 12 লাখ টাকার লায়াবিলিটি হয়ে গেছে আমার, তাই তো? 12 লাখ টাকা লায়াবিলিটি হয়ে গেছে। আচ্ছা আচ্ছা। জি স্যার, ধন্যবাদ। এখন বুঝছেন? আচ্ছা, এখন যদি বলেন তো ইফ দি স্টক প্রাইস যদি এই 240 না হয়ে এটা যদি ডিক্রিজ করে, স্টক প্রাইস যদি ডিক্রিজ করে, হ্যাঁ ডিক্রিজ করে যদি এটা 170 হয়ে যায়, তাহলে আমার মার্জিন কত? বুঝা গেছে? 170 হয়ে গেলে মার্জিন কত? $76.47। জি স্যার, 76.47%। 76.47। ভেরি গুড। তাহলে আবার একটু দেখি, ইউ সোল্ড শেয়ার, সেল প্রসিড 10 লাখ টাকা, এটা ঠিক আছে। দেন ডিপোজিট 5 লাখ টাকা, এটা ঠিক আছে। তো টোটাল 15 লাখ টাকা, এটা ঠিক আছে, এই তো। Now only thing, your liability has changed. Liability is 5,000 multiplied by 170. 5,000 multiplied by 170. So that makes 517, 85. তাহলে 8,50,000 টাকা, এটাই? এটা ঠিক আছে? জি স্যার। জি স্যার। 8 7 15, তাহলে 6,50,000 টাকা। That's your equity balance. Now 6,50,000 divided by 850, তাই তো? 650 divided by 850, 650,000 divided by 850,000, এটা কত হয়? 76.47%। 76.47%। 47%. So any questions? Any questions up to this? Any questions? বুঝতে পেরেছেন?
ওকে, আমরা নাও উই মুভ অন, আমরা একটু মুভ করি সামনের দিকে। এটা নিয়ে আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে? না, আমাদের অরিজিনাল এক্সাম্পলে আমরা একটু ফিরে যাই। অরিজিনাল এক্সাম্পলটা ছিল এই যে, এটা নিয়ে কোনো কোশ্চেন না থাকলে, হ্যাঁ, অরিজিনাল এক্সাম্পলটা ছিল যে you believe that a stock of Tata Corporation is overpriced, and you decide to sell 1,000 shares short at Taka 80. You have posted 50% margin as required, and if the stock price drops to 70 per share, what will be the percentage of margin on your account? তাই তো? Percentage of margin on your account. তাহলে এক্ষেত্রে আমরা এটা মার্জিনটা আমরা এস্টিমেট করেছিলাম। That's okay. কিন্তু আমরা, if we want to know at what price it will trigger a margin call. The margin call is triggered if the margin falls below, if margin falls below 25%, that will trigger, it will trigger a margin call. Trigger a margin call. What do you mean by margin call? Margin call মানে হলো, the broker will send you a notice to deposit additional margin, additional money to the account, so that your equity margin increases to 25%. বুঝে গেছে? So what price will trigger a margin call? কত শেয়ারের দাম কতর নিচে গেলে মার্জিন কল হবে। তো আপনাকে এখন দেখতে হবে যে কোন প্রাইসে এটা মার্জিন কল হবে, তাই তো? তো এটা আমরা কিভাবে সলভ করব? তো এটা আমি একটু করে দেখাচ্ছি। দেখেন, your equity divided by value of the stock. So your equity is 120,000, যেটা 120,000 আমরা একটু আগে করেছিলাম। এই যে 1,000 প্লাস 80,000, সেটা হলো সেল প্রসিড, আর ডিপোজিট করেছেন, so 80,000 is the sell proceed, আর ডিপোজিট করেছেন 40,000, তাই তো? 120,000, that's the total, that is the total balance with the broker. Minus equity will be this money minus the liability. Liability is 1,000 P. P means the stock price. So divided by 1,000 P. So portfolio value 1,000 P. So that should be equal to 0.25. 25 মানে হলো equity, that is the minimum balance which will trigger a margin call. মানে 25% এর নিচে যদি আপনার ইকুইটি ব্যালেন্স চলে যায়, আর ইকুইটি যদি 25% এর বিলো যদি হয়ে যায়, তাহলে there will be a margin call. The broker will send a notice to deposit money. So এই মূল্য, এই প্রাইসটা কত? So এটাকে if you solve for this, so you get 120,000 minus 1,000 P equal to 250 P. So 1250 P equal to 120,000, so P equal to 96. এর মানে হলো, if the share price falls below 96, if the share price increases, এটা কি তাই না? If the share price increases above 96, if the share price increases above 96, then there will be a margin call. বুঝে গেছে? If the share price, কারণ শেয়ারের দাম যদি বেড়ে যায়, তাহলে শর্ট সেলিং এ আপনার মার্জিন কল হবে। ইউ আর এ লুজার। যদি শর্ট সেলিং করে থাকেন, ইউ আর এক্সপেক্টিং এ decline in share price. যদি শেয়ার প্রাইস ডিক্লাইন না করে যদি বেড়ে যায়, only then your margin, equity margin will decline, will start declining. এবং কত ডিক্লাইন করতে করতে কোন লেভেলে গেলে এটা 25% হয়ে যাবে, সেই লেভেলটা হলো 96। বুঝে গেছে? এটা একটু দেখে নেন, ভালো করে বুঝে নেন। Any questions? Any questions? স্যার, বলেন। আগে দেখলাম যে প্রাইস বাড়লে মার্জিন রিকোয়ারমেন্টস কমতেছে, সো এখন স্যার প্রাইস বাড়লে, দেখা গেছে যে প্রাইস বাড়লে মার্জিন কমে যাবে। ঠিক আছে,
শর্ট সেলিং এর ক্ষেত্রে প্রাইস যদি বেড়ে যায় মার্জিন কমে যাবে। তো এখন শেয়ারের দামটা 80 টাকায় কেনা হচ্ছিল, 80 টাকা সেল করা ছিল, এখন 96 এ যদি চলে যায় তাহলে আমাদের মার্জিন চলে আসবে 25%। আর 96 এর বেশি যদি হয়ে যায়, আরো বেশি যদি হয়ে যায়, দেয়ার উইল বি মার্জিন কল। বুঝে গেছে? এনি আদার কোশ্চেন্স? হ্যাঁ, গেট ফ্যামিলিটি ইকুয়েশনটা একটু লিখে নেন। So your equity value, that's equal to balance with the broker minus 1000 P, that is the portfolio number of shares multiplied by P, divided by value of stock. The value of stock owned আর কি, সেটা হলো 1000 P. That should be equal to 25%. এটা বুঝে ফেলছেন সবাই? any questions? এবার আপনি যেটা করবেন, যে আমরা এইটা প্রবলেমটা করলাম না, বলেন তো at what price it will trigger a margin call? একটু করেন এটা। At what price এই প্রবলেমের জন্য, this problem, you sold shares, short sold 5000 shares of Bata Shoe Company Limited 200. $240 টাকা। ও না না না, কি বলবো? Yes sir, মার্জিন তো 240 টাকায় তো মার্জিন 25% হয়, তাহলে 240 টাকাই। 240, হ্যাঁ, you are right. এটা ইকুয়েশনে সলভ করে দেখছেন? জি স্যার। ওকে, হ্যাঁ, একটু সলভ করে দেখেন যে 25% কততে হয়। হ্যাঁ, সলভ করলে 25%, 240 হবে আসলে, ঠিক আছে। আপনি করে দেখেন এটা। আমি যদি $240 টাকা, এটা কিভাবে হলো? এটা হলো যে আপনি 5000 শেয়ারস, তাই না? সো 5000 শেয়ারস ইন্টু 80, কত ছিল? 80 ছিল না 200। 200, সো দ্যাট ওয়াজ 10 লাখ টাকা, তাই না? অ্যান্ড ডিপোজিট 5 লাখ টাকা, সো 15 লাখ টাকা। ব্যালেন্স উইথ দি 15 লাখ টাকা, সো 15 লাখ minus 5000 P divided by 5000, that should be equal to 0.25. Right? If you solve for this, এটা যদি সলভ করেন তাহলে 5000, এটা যদি this multiplied by this 5000 P multiplied by 0.25, that should be equal to 15 lakh minus 5000 P, right? Or এটার করে 1250 P plus 5000 P equal to 15 lakh. So এটা কত হলো? 6250 P equal to 15 lakh. Or P equal to 15 lakh divided by 6250. কত হয় এটা দেখেন? $240 স্যার। 240 স্যার। হ্যাঁ স্যার, 240। হ্যাঁ, কি সহজ না?
It should be simple. তার মানে কি স্যার 240 টাকার বেশি যখন আমার শেয়ারের দাম হয়ে যাবে তখন Okay. ব্রোকার উইল আস্ক ফর ফার্দার মার্জিন। Yeah, broker will ask for further deposit. আচ্ছা বুঝে গেছে? Okay. You sold 2,000 shares of shares you short sold. 2,000 shares of Apex at Taka 400 each. Initial deposit requirement is 50%, and maintenance margin requirement is 25%. What price will trigger a margin call? Second. So 480. 480? Yes, sir. 480, sir. 480 সলভ করেছেন? জি স্যার 480। জি স্যার 480। আচ্ছা, তাহলে কি হলো, আমার সেল প্রসিড হলো 2,000 shares at 400, so that makes 8 lakh. Deposit জি স্যার। 4 lakh, so 12 lakh. Now what you have to do after এখন 12 lakh টাকা deposit, so 12 lakh minus 2000 p, তাই না? 2000 p divided by 2000 p is equal to কত? 25%, 0.25. So 2000 p multiplied by, so এটা হচ্ছে 2000 p, তাহলে এটা multiplied by 25%, so 500 p, তাই না? 500 p plus 2000 p is equal to 12 লক্ষ, or p equal to 12 লক্ষ divided by 2500. কত হচ্ছে এটা দেখেন তো? 480। 480 চেক করেছেন?
Okay. Any questions? If stock price rises above 480, then it will trigger a margin call. Any questions? ওকে, আমরা একটু মুভ করি। এটা নিয়ে আর কোনো প্রশ্ন আছে? ক্লোজ। স্যার মার্জিন রিকোয়ারমেন্টে কি সবসময় 50%ই থাকবে? ইনিশিয়াল ডিপোজিট রিকোয়ারমেন্ট 50% ঠিক আছে, এটা ইউনাইটেড স্টেটস এর নিয়ম। এটা আমাদের দেশে আসলে মার্জিনের এই শর্ট সেলিং আপাতত এখানে করা যায় না, শর্ট সেলিং ইজ রেস্ট্রিক্টেড। ইউনাইটেড স্টেটস এর ট্রেন্ড এটা 50%, যদি না থাকে অন্য কোনো রিকোয়ারমেন্ট থাকলে সেটা বলা থাকবে, আপনার অঙ্কের মধ্যে বলা থাকবে। আর মেইনটেনেন্স মার্জিন রিকোয়ারমেন্ট সেটা বলা থাকবে। ইউজুয়ালি ইন দি ইউনাইটেড স্টেটস ইট ইজ 25%। জি স্যার। Short sells. আচ্ছা, এটা এর কথা মনে আছে যে আমরা মার্জিন ট্রেডিং এর ক্ষেত্রে আমরা শর্ট সেলিং করেছি, এখন করছি মার্জিন ট্রেডিং, যেটা গত ক্লাসে করা হয়েছিল। এটা কোনো প্রবলেম বোধহয় আপনাদের করতে দেয়নি আমি। হোয়াট উড বি আর পার্সেন্টেজ রিটার্ন, যাতে প্রবলেমটা কি ছিল যেন? সাপোজ ইউ বট 200 shares of 50 at 50 টাকা $50 per share and borrowed maximum amount of money given in the initial margin requirement of 50%. So you deposited 50% and remaining 50% is your borrowing. If the share price that was the circumstance. You bought 200 shares of 50 at 50 taka per share, initial margin requirement 50%. Now, if the maintenance margin requirement is 25%, what will be the margin call? তো এখানে আমরা মার্জিন কল কি হবে? আমরা যদি ডিপোজিট আমরা যদি আমরা মার্জিন কল আমরা কিভাবে ডিটারমিন করব? আমার ইকুইটি পজিশন ইজ 200p, যেমন 200 শেয়ার, যেটা আগের প্রবলেমে এটা কেনা হয়েছিল 200 শেয়ার, 200 শেয়ারস কেনা হয়েছে এট এ প্রাইস অফ টাকা 50, তাই না? at a price of টাকা 50 into টাকা 50, that was the purchase price. So এটা আপনি কেনা হয়েছে, তাহলে আপনার বোরিং হয়েছে, তাহলে you have bought 200 shares at টাকা 50, so total amount is 1000 টাকা। এই 1000 না 10,000 টাকা, 10,000 এর 50% আপনি ডিপোজিট করেছেন, 50% ডিপোজিট করেছেন, তাহলে 5000 টাকা ডিপোজিট করেছেন, তাহলে আপনার বোরিং হলো 5000 টাকা। এই 5000 টাকা বোরিং, তাহলে ইকুইটি পজিশন ইজ 200p, এখন মার্কেট প্রাইস যেটা হবে 200p minus 5000 টাকা is your borrowing. So this equity position divided by your portfolio value 200p, that should be equal to 25%. So in this case, it is, if you solve for this, p equal to 33.33, that if the stock price falls below 33.33, it will trigger a margin call. তাই না? তাহলে do you have any questions? কোনো প্রশ্ন আছে? এটা গত ক্লাসে আলোচনা হয়েছিল। Any questions? Any questions? ওকে, তাহলে এটা থেকে এখন আমরা একটু একটা প্রবলেমে যাই। একটা প্রবলেমে যদি যাই, you bought
500 shares of Square Pharma at Taka 400 each. Initial margin requirement is 50% and maintenance margin requirement is 25%. What price will trigger margin call? What price will trigger a margin call? আচ্ছা দেখুন তো একটু স্যার বরোইং কত ছিল? বরিং হিসাব করে দেখুন 50% ইনিশিয়াল মার্জিন, যত টাকা আপনি কেনা হয়েছে কেনার মূল্য আচ্ছা আচ্ছা তার 50% আপনি ডিপোজিট করছেন আর বাকি 50% হলো বরিং। Sir, 533. 533. Any other? কত? কত আছে? 266.67. 266.67. Any other? বাকিদের কত হয়েছে? 250. 250. আর বাকিদের কত হয়েছে দেখেন? বলেন। এভরিবডি, সবাই করতে হবে। স্যার আসসালামু আলাইকুম। স্যার শেয়ার প্রাইস কত ছিল? শেয়ার প্রাইস কত দিয়ে কেনা ছিল? কেনা হয়েছে 400, লেখা আছে উপরে দেখেন দ্বিতীয় লাইনে, at 400 পার শেয়ার লেখা আছে। দেখেছেন? স্যার আমি দেখতে পাচ্ছি না। কেন দেখতে পাচ্ছেন না? মোবাইলে আছেন আপনি? জি স্যার। এই যে এটা দেখেন, এখন দেখা যায়? আপনার কি কম্পিউটার আমার এটা আসেনি, স্লাইড আসেনি? না স্যার, স্লাইড তো আসেনি, আমি আপনাকে দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা বুঝছো, এটা কিছু কিছু মোবাইলে কি সমস্যা আছে, এটা একটু দেখতে হবে যে কারো উপরে কর্নারে একটা পিন বাটন আছে, ওটা ক্লিক করলে স্লাইডটা এসে পড়বে। আচ্ছা, এই যে আপনার জি স্যার চলে এসেছে। ঠিক আছে, এই টেকনিক্যাল বিষয়গুলো আপনার বন্ধু বান্ধবের মধ্যে একটু শেয়ার করে কথাবার্তা বলেন, দেখেন সব স্লাইড চলে আসবে আর অনেক কিছু চলে আসবে। জি স্যার, কিছু না বুঝলেই উজ্জ্বলকে নক করবো, সমস্যা নেই। ঠিক আছে, হ্যাঁ বলেন। 266.67. 266.67. Any other?
কি ব্যাপার, সবাই একটা করে ভ্যালু পাচ্ছেন, এই জন্য তো আমি নিজেও কনফিউজড হয়ে যাচ্ছি। কি হলো আপনাদের, কেন করতে পারছেন না? কি হবে? ইউ হ্যাভ বট কত শেয়ার? 500 শেয়ার, তাই না? সো 500 শেয়ার, সো 500 শেয়ার কিনেছেন কত করে? 400 টাকা করে। সো টোটাল এটা কি 2 লক্ষ নাকি? ইয়েস স্যার। 2 লক্ষ। আচ্ছা, তাহলে 50% দিয়েছেন, 50% ডিপোজিট, ডিপোজিট 1 লাখ টাকা। সো borrowing, borrowing 1 লাখ টাকা। এখন আপনার ইকুয়েশন হলো 500p, তাই না? 500p মাইনাস 1 লাখ টাকা, 1 লাখ, 1 লাখ divided by 500p, this is equal to 0.25। এবার সলভ করেন। স্যার 160 টাকা। 160 টাকা, আচ্ছা। Yes, sir. এটা তাহলে 500p multiplied by 25, so 125p is equal to 500p minus, হলো? আচ্ছা, এটা এই পাশে রাখলেই তো হতো, তাই না? যদি এভাবে রেখে করি তাহলে 500p, তাহলে 500p minus minus 125p is equal to 1 লাখ টাকা। আচ্ছা, স্যার 266.67। তাহলে এটা কত হচ্ছে? 375, 375p equal to 1 লাখ টাকা। তাহলে p equal to 1 lakh 266.67 divided by 375, কত হয় দেখেন তো? এটা 266.67। এটা হলো 266.67। আচ্ছা, যাই হোক, কোথায় ভুল হয়েছিল? ক্যালকুলেশন চেক করেছেন সব কিছু? আমি কিছু ভুল করিনি তো? দেখে নিই। দিস, এটা হলো, তাহলে এটা হলো 125p, 125p যে এটা থেকে মাইনাস হয়ে গেল, আর এটা পাশে চলে আসলো 1 লাখ টাকা। হ্যাঁ, 375p equal to 1 লাখ টাকা। সো দ্যাট মেক্স 1 lakh divided by 375, so that makes 266.67। Any questions? Any questions? আচ্ছা স্যার, এই যে আমি বড় করে যদি কিনি এটা কি বলে শর্ট সেল, বিক্রি করি তাহলে শর্ট সেলিং, বাট যদি বড় করে কিনি এটার কি কোনো নাম আছে? Margin trading, মার্জিন। margin trading, margin buying। বুঝে গেছে? ওকে, আর ছোট্ট একটা কোশ্চেনে আনসার দেন তো। if the stock price falls to 400 টাকা, তো 300, স্টক প্রাইস যদি 300 হয়ে যায় তাহলে আপনার ইকুইটি মার্জিন কত এখন দেখেন তো? স্টক প্রাইস যদি 300 হয়ে যায়, if the stock price falls to 300, what will be equity margin? $50,000। Equity margin percentage কত পার্সেন্ট হবে? What is the percentage of equity margin?
কে এবার করতে পারছে না কেন? স্যার 50%। 50%? হ্যাঁ, এইটুকু করলেই 33 হবে। হ্যাঁ, এইটুকু। না হ্যাঁ, এইটুকু করলেই হলো। তাহলে 500 multiplied by 300, এই তো, মাইনাস 1 লাখ ডিভাইডেড বাই এই 3 5 15, 33 150, এটাকে 1 2 3 4, 4টা শূন্য। তাহলে কত হলো এটা? 33। 33.33 হ্যাঁ, তাহলে এটা যদি 1.5 লক্ষ না, 33 কেমন করে হবে? 33, আচ্ছা ঠিক আছে। এটা হচ্ছে 50,000, তাই না? 50,000 divided by 50,000 divided by 150,000. So that makes 33.33%. হয়েছে এটা? কি ভুল করেছেন দেখেন এবার? জি স্যার। এভরিবডি গট ইট রাইট? এই এত করানোর পরে ভুল করছেন কেন? আর একটা প্রবলেম দেই তাহলে। আচ্ছা, এই প্রবলেমে bought 1000 shares of Renata at টাকা 250 each. Maintain her initial margin requirement is 50%, and maintenance margin is 25%. If the stock price falls to 220, the stock price যদি 220 তে ফল করে, তাহলে what is your equity margin? What will be your margin if the stock price falls to 220? 56.82. 56. অন্যদের কত আছে স্যার? 25. অন্যদের কত আছে? 43%. 43.18. 43.18 43.18. 43.18 আচ্ছা ঠিক আছে, 1000 শেয়ারস, তাই না? তাহলে 1000 শেয়ারস multiplied by কত? 250 is. So that makes 2,50,000. ডিপোজিট করেছেন, ডিপোজিট করছেন 125,000. So borrowing 125,000. এবার আপনি কি করবেন এখন? borrowing 125,000. So আপনার পোর্টফোলিও ভ্যালু ইজ ইকুয়াল টু এই যে
220 multiplied by 1000, তাহলে 220,000, তাই তো, মাইনাস 1,25,000, তাই না, 125,000। So divided by 220,000, এই তো। So that should be equal to কত দেখেন? So 2,20,000 minus 1,25,000, তাহলে this is 95%, 95,000 divided by 220,000, এটা কত দেখেন তো? 43.1%. 43.18%, 18%. 43.18%, হ্যাঁ, 43.18%. Okay. And what price will trigger a margin call? What price will trigger a margin call? $166.67. 166.67. অন্যদের কত হয়েছে? 166.67. ওকে, তাহলে আমরা হচ্ছে 220p minus 125,000, তাই না, ডিভাইডেড বাই 2, কত, রামসার এটা কত, 220p না, 1000p, 1000p divided by 1000p, তাই তো? This should be equal to 0.25. তাহলে 1000p মাইনাস এটা কত, 1000, 250p is equal to 125,000. So 750p equal to 125,000. Okay, so p equal to 1250, 125,000, একটা শূন্য বেশি হয়ে গেছে, ডিভাইডেড বাই 750, কত হয় এটা? 166.67. 166.67, 166.67, তাই না, 166.67. Any questions? Any questions? স্যার ইকুইটি মার্জিন বের করাটা আমি বুঝি নাই, ওই সময় আমি ছিলাম না আর কি, আরেকবার কি বলা যাবে? যাবে, একটু খেয়াল করেন যে আপনি শেয়ারের দামটা কত দেখেন, আপনার পোর্টফোলিও ভ্যালু কত, পোর্টফোলিও ভ্যালু হলো 1000 শেয়ার মাল্টিপ্লাইড বাই প্রাইস, স্টক প্রাইস, তাই তো, পোর্টফোলিও ভ্যালু হলো 1000p, তাই তো, মাইনাস বরিংটা বুঝতে পেরেছেন, এই যে বরিং লেখা আছে, এটা দেখেছেন? জি স্যার, বরোইংটা বুঝেছি। তো 1000p মাইনাস 125,000, আর এটা হলো বরিং, তাহলে দিস ইজ এর ইকুইটি পজিশন, উপরে যেটা আছে দিস ইজ এর ইকুইটি পজিশন, ইকুইটি ভ্যালু, value of equity portfolio, the equity of your portfolio, and divided by 1000p portfolio value, তাহলে that gives you your margin, that should be equal to 25%. এটা যদি 25% কত প্রাইসে হলে, এখন p এর ভ্যালু আমরা বের করব, তাহলে আমরা যদি 1000p minus 125,000 equal to 0.25 multiplied by 1000p, তাই তো, এখন এই 1000p multiplied by 250.25, that makes 250p, এই 250p বাম পাশে নিয়ে আসলাম, তাহলে 250p সলভ করেন, আপনি নিজে সলভ করলেই পাবেন। সো 1000, স্যার আমি এটা বুঝেছি যে মানে কত প্রাইস হলে আর কি 25% কত হলে ওটা ট্রিগার করবে মার্জিনে, এই জিনিসটা বুঝেছি, কিন্তু আমি বুঝি না যে 43.18 যেটা বের হয়েছে ওখানে যে
220 ইন্টু 1000 যে হয়েছে, এই 220টা কোথা থেকে আসছে এটা দেখতেছি না। আর এক্স্যাক্টলি এটা বুঝতেছি না যে এইটা এই 43.18%। অংশটুকু জি আগের, স্যার। এটা আগের অংশ। এটা হলো যে শেয়ার প্রাইস যদি 220 টাকা হয়ে যায় তাহলে আপনার মার্জিন কত হবে সেটা বের করে, এটা আগে করেছি আমরা। আর এই নিচের আচ্ছা অংশটুকু জি আলাদা। স্যার, নিচের অংশটুকু আমি বুঝেছি। এটা ঠিক আছে, এটা হলো আগের প্রবলেম। জি স্যার। ওকে, এনি আদার কোশ্চেন্স? Any other questions? ঠিক আছে, we move on. So that concludes this chapter. এই চ্যাপ্টার কিন্তু এখানে শেষ হচ্ছে। আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে বলে ফেলেন। স্যার, শর্ট সেলিং, শর্ট সেলার যে, সে তো চিন্তা করে যে মার্কেটে প্রাইসটা কমবে, তাই সে এটা শর্ট সেল করতেছে। যে হচ্ছে বড় আর যার মানে অরিজিনালি যার শেয়ারটা, সে চিন্তা করে যে প্রাইসটা বাড়বে এই জন্য, তাই তো? জি। তো স্যার, পারফেক্ট মার্কেট কন্ডিশনে যেখানে সেলার বায়াররা সব সেম ইনফরমেশন রাখে এবং প্রাইস গুলো ইনফরমেশনকে রিফ্লেক্ট করে, তখন কি শর্ট সেল হবে? না, শর্ট সেল সব সময় হতে পারে, যে কোনো সময় হতে পারে শর্ট সেল। দেয়ার ইজ নো রেস্ট্রিকশন অন, মানে আমাদের মার্কেটে দেয়ার ইজ রেস্ট্রিকশন অন শর্ট সেল, বাট if there is no restriction on short selling, anybody can short sell. He is expecting that the price will decline. Somebody is expecting that price will increase. Maybe somebody has better information than us. কারোর হয়তো বেটার ইনফরমেশন আছে, সে হয়তো কোম্পানি থেকে ভিতরে কোনো তথ্য পেয়েছে যে এই কোম্পানির আর্নিং এবছর ফল করবে, সো বেসড অন দ্যাট হি ইজ শর্ট সেলিং। আর অন্য সেটা বুঝতে পারছি, আমি বলতে চাচ্ছি যে মানে ইফিশিয়েন্ট মার্কেটে, একেবারে পারফেক্ট ইফিশিয়েন্ট মার্কেটে, সেখানে তো শর্ট সেল হবে না। কেন হবে না? এফিশিয়েন্ট কারণ মার্কেটে স্যার, বায়ার এবং সেলার তো সবকিছুই জানে। একটা ইফিশিয়েন্ট মার্কেটে মানে স্ট্রং ইফিশিয়েন্ট না, মার্কেট, তারপরে শর্ট সেল হবে না কেন? যে আপনার যে এফিশিয়েন্ট মার্কেটও শর্ট সেল হয়, শর্ট হতে পারে। কারণ হলো যে যে ইফ দ্যার ইজ প্রাইস ক্যান ডিক্লাইন ফর মেনি রিজনস। আসলে যে আপনি যে এফিসিয়েন্সির কথা বলছেন যে একদম সেমি স্ট্রং ফর্ম এফিসিয়েন্সি, এই স্ট্রং ফর্ম এফিশিয়েন্ট মার্কেট বলতে কিছু নাই। কোনো মার্কেটে স্ট্রং ফর্ম এফিশিয়েন্ট না, কারণ সব মার্কেটে বাবল আছে। বাবল থাকার অর্থ প্রাইস টেক্স এ ট্রেন্ড। তার মানে সব মার্কেটে প্রাইস টেক্স এ ট্রেন্ড থাকে মার্কেটে। তো যেমন স্টক মার্কেট বাবল তৈরি হয়, সো দ্যাটস এ ভায়োলেশন অফ দি কনসেপ্ট অফ এফিসিয়েন্সি। তো হ্যাঁ, যদি আপনি এমন হয় যে সবাই সব তথ্য সমানভাবে জানে, তখনও তো কেউ হয়তো এক্সপেক্ট করবে না। দ্যাট ইজ নট এ রিয়ালিটি। এটা কখনোই রিয়ালিটিতে যাবে না, কারণ সব তথ্য সবার কাছে থাকবে না। আর এক একজনের কাছে এক কিছু তথ্যের কিছু ভেরিয়েশন থাকবে। সামবডি উইল নো বেটার দ্যান আদার্স, এটা সবসময় থাকবে। যেমন আমার কোম্পানি, মনে করেন যে আমার কোনো বন্ধু বান্ধব বা রিলেটিভ সে আমার একটা কোম্পানিতে ইনসাইডার, তারা দে আর দ্য ম্যানেজিং ডিরেক্টর অর সামথিং। হ্যাঁ, তাদের কাছ থেকে কোম্পানি সম্বন্ধে একটা ভালো ধারণা পেয়েছে, দিস কোম্পানি ইজ গোয়িং টু মেক শো বেটার পারফরমেন্স দিস ইয়ার, যেটা তো অন্য কেউ জানে না। এটা সবসময় হবে, আগেও ছিল, এখনো আছে। তো এটা যখন when there is differences like this, then somebody will expect a decline in price, somebody will expect an increase in price. এটা হবে, এই ডিফারেন্স সবসময় থাকবে। আর অনেকে যেটা হয় যে শর্ট সেলিং আমরা করি যে মার্কেট ইজ ইনক্রিজিং, যেমন ইনক্রিজ করতে করতে যেমন উই আর এক্সপেক্টিং যে এত বেশি ইনক্রিজ হয়ে গেছে যে উই আর এক্সপেক্টিং এ ডিক্লাইন ইন শেয়ার প্রাইস। এটা হয় যখন পার্টিকুলারলি যখন স্টক মার্কেট বাবল যখন ফর্ম করে, বুঝতে পেরেছেন? তো যেমন আমাদের 1996 স্টক মার্কেট বাবল হয়েছে, 2009 হয়েছে, ইউনাইটেড স্টেটসও হয়েছে বাবল। এটা হয়, সব দেশেই হয়। তো এটা দ্যাটস এ রিয়ালিটি। আপনি ওই যে যেটা স্ট্রং ফর্ম এফিশিয়েন্ট মার্কেট বলতে কিছু নাই, এটা আসলে দ্যাটস নট এ রিয়ালিটি আর কি। হ্যাঁ, দ্যাট ইজ সামথিং, মানে উই মেক এ থিওরি আর কি, আমরা থিওরি তৈরি করে, কিন্তু আসলে দ্যাটস নট এ রিয়ালিটি। এনি আদার কোশ্চেন? আরেকটা প্রশ্ন স্যার, সেটা হচ্ছে বাংলাদেশে শর্ট সেলিং নাই কেন, আর থাকলে কি ভালো হতো? দ্যাটস আ কোশ্চেন। শর্ট সেলিং অ্যালাউ করা যেত, আমার মতে শর্ট সেলিং অ্যালাউ করা যেত। শর্ট সেলিং হলে যেটা সমস্যাটা হয় যে ইফ সামবডি স্টার্ট সেলিং, তাহলে একটা মার্কেট যখন ডিক্লাইন করে তখন ফার্দার ডিক্লাইন করা শুরু করে। এটা দ্যাটস আ কন্ট্রিবিউটর টু ডিক্লাইন ইন দ্য মার্কেট। যেমন মার্কেট ডিক্লাইনিং আছে, তখন সামবডি পিপল আর শর্ট সেলিং করা শুরু করলে ফার্দার ডিক্লাইন করবে।
তো আমার মতে যে শর্ট সেলিং অ্যালাউ করা সম্ভব, শর্ট সেলিং অ্যালাউ করা যায় যখন মার্কেট ইজ মার্কেট হ্যাজ টেকেন, মার্কেট হ্যাজ ফর্মড বাবল, যেমন এই যে হট ইস্যু মার্কেট এবং মার্কেট অ্যাবনর্মালি বেড়ে গেছে, যেমন 2009-এ বা 1996-এ যেমন স্টক মার্কেট বেড়ে গিয়েছিল। অ্যাট দ্যাট টাইম ইট ইজ ডিজায়ারেবল টু অ্যালাউ শর্ট সেলিং। তখন শর্ট সেলিং অ্যালাউ করলে বাবলটা এত বেশি বড় হতে পারে না। বুঝতে পেরেছেন? তো শর্ট সেলিং এটা অ্যালাউ করা আমার মতে একটু মানে যখন খুব মার্কেট যদি হিটেড হয়ে যায় তখন শর্ট সেলিং অ্যালাউ করা প্রয়োজন। এনি আদার কোশ্চেনস? স্যার আপনি যে মানে একটু আগে যে স্ট্রং ফর্ম অফ এফিশিয়েন্ট মার্কেট যেটা বললেন, বেসিক্যালি তো এরকম মার্কেট থাকলে সেখানে ট্রেড করাই পসিবল না, কারণ সবার কাছে সব ইনফরমেশন থাকলে কি সেখানে ট্রেড হয়? না, ট্রেড হবে না কেন? স্টক ফর্ম এফিশিয়েন্ট হলে যে ট্রেড হবে না তা তো না। তার মানে কেউ কিনবে না, কেউ বেচবে না তাও না। সামবডি উইল বাই। হ্যাঁ, কেউ কিনবে, যেহেতু তার ফান্ডামেন্টাল যা আছে তার থেকে যে ডিভিডেন্ড পাবে তার থেকে সে একটা সার্টেন রিটার্ন সে পাবে। হ্যাঁ, তো ট্রেডিং আর লিকুইডিটি রিকোয়ারমেন্ট ইজ দেয়ার। আমি আমার শেয়ার আছে, আমি আই ওয়ান্ট টু সেল, সো দেয়ার ইজ নিড ফর, হ্যাঁ, এই যে সেখানে ট্রেডিং এর প্রশ্ন সবসময় আসবে। আমি প্রাইমারি মার্কেট থেকে শেয়ার কিনেছি, এখন সেটা আমার বিক্রি করা প্রয়োজন, সো আই উইল সেল। Or somebody is desiring, somebody is willing to buy the share, he is willing to invest in a particular company share, সে ইনভেস্ট করে সে এখান থেকে ডিভিডেন্ড পাবে প্রতি বছর, হি ইজ এক্সপেক্টিং দ্যাট। সো ট্রেডিং সবসময় হবে। আর আমরা যেটা ওই যে কেনা বেচা, যে তথ্যের উপর ভিত্তি করে অ্যাডিশনাল শেয়ার কেনা, হ্যাঁ সেটা হয়তো কিছুটা কমে আসবে, সেটা অন্য বিষয়। Any other questions? Any other questions? ঠিক আছে, we move on, যে আমরা তখন we are closing this chapter, অনেক বেজে গেছে। So we are moving on to now our discussion is security price, stock security market indexes. So what is this about? You see that in every stock market there are price indexes. So why there is need for stock security price index? You need a price index because the change in stock price, the change in stock price the change in stock price leads to your change in return. Now you need to have a benchmark to evaluate the performance of professional portfolio managers. There's somebody, a portfolio manager will probably want to see whether his portfolio has attained a return better than the market, higher than the market. So this the return on the or change in this index is a benchmark to evaluate the performance of portfolio by the portfolio managers. Portfolio managerদের কোনো রিটার্ন, পোর্টফোলিও ম্যানেজারদের যে পোর্টফোলিও তার যে পারফরমেন্স সেটা এভালুয়েশন করার জন্য একটা বেঞ্চমার্ক হলো মার্কেট চেঞ্জ ইন মার্কেট ইন্ডেক্স। And also to create and monitor an index fund. If you want to create a monitor or create an index fund, what is the index fund? So you try to mimic an index, a security price index, stock price index. An index is composed of many securities. In fact, index is composed of broad index is composed of almost all securities, and selected indexes are composed of selected securities. So if you want to mimic particular index and create a fund, say exactly in the composition of the index, say
in the proportion of you create a portfolio keeping investing same proportion in each security included in the index. ইন্ডেক্সে যতগুলি সিকিউরিটি আছে এবং যে প্রপোর্শন আছে সেই প্রপোর্শনে যদি আপনি ইনভেস্ট করেন, that will be an index fund. So to create an index fund you need a benchmark index আর কি, একটা ইন্ডেক্স আপনার প্রয়োজন যে ইন্ডেক্সকে আপনি মিমিক করবেন, যে ইন্ডেক্সের যে প্রপোর্শনের সিকিউরিটি গুলো আছে ঠিক ওই প্রপোর্শনে আপনি সিকিউরিটিতে ইনভেস্ট করবেন। And next is to measure market rate of return. So what is the market rate of return? Market rate of return has a different definition. For our purpose, the market rate of return is the average rate of return from all securities available in the market. Market e joto security available ache tar average rate of return koto, that's a market rate of return. So how do you measure the market rate of return? That is possible. You can estimate the market rate of return from the change in security price index. For predicting future market movements by technicians, for predicting the future market movements by technicians. Technicians usually predict the market. They try to predict the market, how the market is going to move in next few months or next few years. So that is well, for that you need to have a security market index. You need to have some index, stock price index. And as a substitute for the market portfolio of risky asset when calculating the systematic risk of an asset, if you want to estimate the beta, you need a market return. You need market return, and market return is estimated from market index. So you need a market index. Indexes are always there in all stock exchange. Some stock exchange the index তৈরি করে, and in addition to that, many other institutions develop their indexes of their own. তারাও সিকিউরিটি প্রাইস নিয়ে তারা ইন্ডেক্স তৈরি করে। আমাদের দেশে ইন্ডেক্স আছে সেরকম। So factors affecting the indexes. Market at the sample. So well, what should be a sample? So determine the sample. Or you have to one dimension of the sample. One factor that you should consider is size of the sample. Size should be adequately large. The sample should be adequately large. That is, preferably you should take the entire population. You should include all stocks. But in most cases, what happens? Few stocks are excluded because of certain problems. যে কোনো outlier security যদি থাকে বা এমন কিছু যেটা that's not a common security, those securities are not included. So usually the stock prices indexes are composed of common stock নিয়ে, preferred stock নিয়ে usually index include করা হয় না। হয়তো কিছু বাদ দেওয়া হয়, যেমন IPO শেয়ার কিছুদিনের জন্য বাদ দেওয়া হয় অনেক শেয়ারে কোম্পানির ক্ষেত্রে। দেখুন, so size, the sample should be is large, and preferably the entire population, almost all shares should be included if possible. And the breadth, it should be representative of the population. So you should select the sample in a way that it represents the entire population. And third, the source, the sample from each segment, if segments are different in nature. So there can be, say, for example, there are different industries. The stocks are categorized. Stocks listed with the stock exchange are usually categorized by industry. Say some company belongs to aviation industry, some company belongs to tannery industry, some company belongs to tourism industry, some company belongs to, say, metal industry, some company belongs to pharmaceutical industry, some company belongs to chemical industry, some company belongs to food industry, right? So you have to, if these segments are different, what you can do, you can take sample from each segment. প্রতিটা segment থেকে আপনি sample নিতে পারেন। Then
Weighting of sample members. No, so what will you, how do you weight the samples? The sample weighting কিভাবে হবে? So it can be price weighted. The index can be price weighted index. Price weighted index. So you take the prices of securities and all stocks are you take the prices of the stocks and you take them to make an index. Then value weighted index, you can estimate the value, that is price multiplied by number of shares outstanding. সেটা হতে পারে, or unweighted index or equally weighted index. প্রতিটা share, for each share, for each stock is equally weighted, or fundamental weighted index. You can weight based on something else. অন্য কোনো বিষয় জিনিস দিয়ে, অন্য কোনো fundamental variable দিয়ে আপনি weight দিতে পারেন. So these are different weighting schemes, but usually the value weighted index is most commonly used. সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হলো value weighted index. তারপর equally weighted index আছে, price weighted index আছে. Now the computational procedure, how do you compute? Say we can make arithmetic mean. Also you can compute an index and have all changes. You take the changes in a stock price and you make an average of that. And also you can make geometric average, arithmetic average and geometric average. So geometric average has some superiority. এর কিছু advantage আছে, কারণ arithmetic average can sometimes misleading হতে পারে। এই জন্য sometimes it is geometric average is taken. Now, stock price indexes. Stock price indexes like price weighted index, like Dow Jones Industrial Average. That's a price weighted index. Dow Jones Industrial Average. We have heard of it. Dow Jones Industrial Average is an average. It is an average of 30 stocks. 30 stock. It's an average of 30 stocks. It's an average of 30 stocks. 30 stock average. So what is taken is here, you take the share prices of 30 companies, like the price of one company is 150, another price of another company is 33, or another price of another company is 25, price of another company is 265, the price of another company is 86. এরকম you make a summation of the prices. সবগুলো এরকম প্লাস এইভাবে নিয়ে করে যান, then divide it by 30. So that's the Dow Jones Industrial Average. So Dow Jones Industrial Average is an average of 30 stocks, 30 leading stocks. 30 leading stocks. এটা the selected 30 stock নিয়ে এটা করা হয়। তো এটা 30 দিয়ে ভাগ করা হয়। 30 দিয়ে ভাগ করা, অরিজিনালি এটা 30 দিয়ে ভাগ করা হতো। তো যেটা পরবর্তীতে হয়েছে যে যখন একটা শেয়ার যখন হঠাৎ করে স্প্লিট করে ফেলে, যেমন 150 টাকার শেয়ার, 150 টাকা এটা দাম, এটা হলো এখন 100 টাকার শেয়ার 150 টাকা, এটা স্প্লিট করে ফেললো। যেহেতু স্প্লিট করে এটার দাম এখন 15 টাকা হয়ে গেল পরের দিনে, তাহলে তো আমার এটা যদি 15 টাকা পরের দিন হয়ে যায়, তাহলে তো যেটা হবে ইন্ডেক্স হঠাৎ করে ফল করে যাবে, তাই না? তো এই ফলটাকে রোধ করার জন্য, এটা তো ফল যেটা করতেছে, যেহেতু স্টক স্প্লিট হয়ে গেছে, এই ফল যেটা করতেছে, এই ফলটাকে এখানে যাতে এই ফল যাতে ইন্ডেক্সকে এফেক্ট না করতে পারে, দ্যাটস ওয়াই দিস এই ডিনোমিনেটর ইজ চেঞ্জ, ডিনোমিনেটর ইজ অ্যাডজাস্টেড। এখানে যেটা করা হয় যে এই 15 টাকা ধরে করে গত দিনের ইন্ডেক্স যেটা আছে সেটা অক্ষত থাকে, সেটা অক্ষুণ্ণ থাকে, at what denominator, এখানে ডিনোমিনেটর কত চেঞ্জ করলে এখানে আমার ইন্ডেক্সের কোনো পরিবর্তন হবে না, সেটা বের করা হয়। তো এইভাবে কমতে কমতে এটা তখন এটা 30-এর, এটা কমে গেছে, তখন 30-এর এটা হয়তো 29 পয়েন্ট সামথিং অথবা 28 পয়েন্ট সামথিং হয়ে গেছে। এইভাবে অনেক প্রচুর স্টক স্প্লিট হতে হতে হতে, বা কেউ বোনাস শেয়ার দিয়েছে, স্টক ডিভিডেন্ড দিয়েছে, এটা হতে হতে, যেমন এটা সামথিং 1 পয়েন্ট সামথিং বা 2 পয়েন্ট সামথিং, এটা একসময় ছিল 1990, এটা আরো কমে গেছে নিশ্চয়ই। তো এরকম
তো এখন যদি এই ডিভিজর এখন 30 নাই, এটা এখন 1-2 বা এর নিচে চলে এসছে আর কি। তো এটা মনে রাখবে। তো ভ্যালু ওয়েটেড ইন্ডেক্স, সো ডাউ জোন্স ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাভারেজ আসলে এটা কিন্তু ইন্ডেক্স না, এটা ইটস অ্যান অ্যাভারেজ, এটা মনে রাখবেন। ডাউ জোন্স ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাভারেজ ইজ অ্যান অ্যাভারেজ, ইটস নট ইন্ডেক্স। ইন্ডেক্স আর অ্যাভারেজের মধ্যে পার্থক্য কি? হোয়াটস দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ইন্ডেক্স অ্যান্ড অ্যাভারেজ? ইন্ডেক্স, নাও when you prepare index you multiply with by some common denominator, যেমন যে গতকালকের প্রাইস হচ্ছে 150, গতকালকের প্রাইস ছিল 145, আজকের প্রাইস 150 মাল্টিপ্লাইড বাই যে 500 বা এই জাতীয় কিছু আর কি। আপনি যখন ইন্ডেক্স তৈরি করেন মাল্টিপ্লাইড বাই যে 100, একটা ইন্ডিকেটর আছে যে আমরা সাধারণত 100 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি বা কিছু একটা বা 1000 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি ইন্ডেক্সের ক্ষেত্রে, কিন্তু আসলে সেটা কিন্তু আসলে অ্যাভারেজের ক্ষেত্রে করা হয় না। অ্যাভারেজ সিম্পলি ইউ মেক সামেশন অফ স্টক প্রাইসেস এন্ড ডিভাইডেড বাই দ্য নাম্বার অফ শেয়ারস, তাতে অ্যাভারেজ হয়ে যায়। আর ইন্ডেক্সের ক্ষেত্রে আপনাকে ইউ মাল্টিপ্লাই বাই এ সার্টেন নাম্বার, যেমন 100 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি অথবা 1000 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি। আর একটা বেস, ইন্ডেক্সের ক্ষেত্রে একটা বেস পিরিয়ড থাকে, যেমন বেস পিরিয়ডে প্রাইস কত ছিল, বেস পিরিয়ডে প্রাইস হয়তো ছিল সে বেস পিরিয়ডটা একটা বেস পিরিয়ড কনসিডার করতে হয়, যখন মার্কেটটা স্টেবল ছিল ওই বেস পিরিয়ডের তুলনায় এখন শেয়ার প্রাইসটা কত। তো যে বেস পিরিয়ডটা কত সেটা আপনাকে বের করে, বেস পিরিয়ডটা সেটা আপনাকে ডিটারমিন করতে হবে। ইউ গট টু ডিটারমিন দ্য বেস পিরিয়ড, দেন ইউ টেক দ্য প্রাইস at which the stocks are traded at the base period, সেটা আপনাকে বের করে নিতে হবে। তো এইটা দেন ইউ প্রিপেয়ার দ্য ইন্ডেক্স, তাই না? আপনাকে ইন্ডেক্স এইভাবে তৈরি করতে হবে। বাট মনে রাখবেন যে হ্যাঁ, ডাউ জোন্স ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাভারেজ দিস ইজ অ্যান অ্যাভারেজ, ইটস নট ইন্ডেক্স। ইন্ডেক্সের ক্ষেত্রে যেমন হয় অনেক কিছু করে বেস পিরিয়ড থাকে, অ্যাভারেজের ক্ষেত্রে কোনো বেস পিরিয়ড নেই, সিম্পলি শেয়ার প্রাইস যোগ করে আবার নাম্বার অফ শেয়ার দিয়ে ভাগ করা হয়। তো সিমিলারলি ফলোইং দ্য ডাউ জোন্স ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাভারেজ, নিকি ডাউ জোন্স, এরকম ডাউ জোন্সকে ফলো করে আরো এরকম বেশ কিছু অ্যাভারেজ তৈরি করা হয়েছে। সো অ্যাভারেজেস আর নট ইন্ডেক্সেস, এটা মনে রাখবেন। যদিও এটা ইন্ডেক্স শব্দটা এখানে ব্যবহার করা হয়েছে, বাট এটা ব্রড সেন্সে আর কি, কিন্তু আসলে অ্যাভারেজেস যারা ডিফারেন্ট ফ্রম ইন্ডেক্স। The price weighted index, value weighted index, New York Stock Exchange Composite Index, S&P 500 Index, these are value weighted index. What do you mean by value? এটা হলো weight দেওয়া হয়, weight is given by the value. Value means number of shares multiplied by price. Number of shares multiplied by price. এটা হলো ভ্যালু, তাই না? এই প্রতিটা কোম্পানির যে ভ্যালু মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন, value, number of shares multiplied by price. The market capitalization দিয়ে আপনি you are giving weight. And S&P 500 index এটাও তাই। আমাদের DSE broad index যেটা আছে সেটাও তাই, যে DSE X index. Unweighted index, value line average, unweighted index, তারা ওয়েটিং করে না, যেটা হলো প্রতিটাই জন্য সমানভাবে ট্রিট করে, unweighted index. Financial Times ordinary share index. And fundamental weighted index এর এক্সাম্পল এখানে দেওয়া হয়নি। হ্যাঁ, নাও ডাউ জোন্স ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাভারেজ, যেটা বলছেন ডাউ জোন্স ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাভারেজ, দ্য বেস্ট নোন, এটা বেস্ট ওল্ডেস্ট, ওয়ান অফ দ্য ওল্ডেস্ট। এটা 1800 সালের মাঝামাঝি বা কোনো এক সময়, এটা 1880 বা অ্যারাউন্ড দ্যাট টাইম ইট ওয়াজ ফর্মুলেটেড, ওই সময় তৈরি করা হয়েছিল। তো ওয়ান অফ দ্য ওল্ডেস্ট অ্যান্ড মোস্ট পপুলার ইন্ডেক্স। And price weighted average of 30 large, this is the price weighted average, remember এটা index না কিন্তু, price weighted average of 30 large well known industrial stocks, leader in they are the leaders in the industry and listed with the New York Stock Exchange. And total current price of 30 stocks divided by a divisor and adjusted for the stock split and changes in the sample change was stock split by stock dividend দেওয়া হলে এর কারণে ডিভিজার চেঞ্জ হয়ে গেছে, যেটা আমরা একটু আগে বলছিলাম যে এখানে যেমন ডিভিজার চেঞ্জ হয়ে গেছে, সেরকম ডিভিজার চেঞ্জ হয়েছে, এখানে বলছিলাম যে 30 থেকে চেঞ্জ করে বলা হচ্ছে, সিমিলারলি আর কি এখানেও সেটার কথাই বলা হচ্ছে যে ডিভিজারটা চেঞ্জ করা হয়েছে বছর পর বছর। So that's all about Dow Jones Industrial Average. Now
No, it's like this. Any questions? Any questions up to this? Can you hear me? শোনা যাচ্ছে? শোনা যাচ্ছে? জি স্যার। জি স্যার। ঠিক আছে। Okay. The calculation is shown here. The price sorted index, the price sorted একটু মিট করে ফেলেন, একটু মিট করেন। ওকে। কনসিস্ট অফ 3 স্টক, মানে 30টা স্টক দেওয়া জন্য আসলে, কিন্তু এখানে 3টা স্টক দিয়ে একটা এক্সাম্পল দেওয়া হয়েছে, 3টা স্টক। যেমন 30 is the price of one stock, price B, stock B 20 টাকা, and stock C 10 টাকা. Total 60 divided by 3, that makes 20 টাকা. So your index or average, your average is, index আসলে বলা ঠিক না, average is 20. So divisor 3, তাই না? এখন মনে করেন, so this stock A has undergone a split. প্রতি একটা শেয়ার বিপরীতে 3টা শেয়ার দিয়ে দেওয়া হলো। এখন নেক্সট ডে দ্য শেয়ার প্রাইস ডিক্লাইন টু 10। আসলে শেয়ার প্রাইস তো ফান্ডামেন্টালি কমেনি, দ্য শেয়ার প্রাইস ডিক্লাইন বিকজ অফ স্টক স্প্লিট। সো তাহলে কি হবে? 10, 20 and 10, টোটাল কত হলো? টোটাল হলো 40। তো 40, এখন দেখাবে যে 40কে কত দিয়ে ভাগ করলে এই 20 ঠিক থাকে, এটা বের করে দেবে। শেয়ারকে এই টোটাল 40কে কত দিয়ে ভাগ করলে 20 ঠিক থাকে। তাহলে 40 কে আমরা 40 ডিভাইডেড বাই x ইকুয়াল টু 20, সো x ইকুয়াল টু 2। তাহলে ডিভিজর আগে ছিল 3, এটাকে এখন আমরা চেঞ্জ করে নিলাম 2তে। 2তে আনলে আমার অ্যাভারেজটা ঠিক থাকে, তাই তো? তো অ্যাভারেজটা ডিস্টর্টেড হয় না আর কি, সেই জন্য। তো এইভাবে ডাউ জোন্স ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাভারেজের যে ডিভিজর 30 ছিল, এই 30টা চেঞ্জ হতে হতে কমতে কমতে অনেক কমে আসছে। এটা তো 1 বা তার কম নিচে চলে আসছে। এনি কোশ্চেন্স? আর কোনো প্রশ্ন আছে? স্যার বলেন। স্যার 30 বলতে কি ডিভিজরটাকে বোঝায়? ডিভিজর 30 30 হলো ডাউ জোন্স ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাভারেজ, হলো 30 স্টক দিয়ে করা, বোঝা গেছে? আর এখানে আমরা 3টা স্টক দিয়ে আমরা এক্সাম্পল দেখালাম। হ্যাঁ, এটা ডাউ জোন্সের ক্ষেত্রে এটা 30। সবগুলো স্টক, সবগুলো অ্যাভারেজ দিয়ে 30 দিয়ে করবে তা না। ডাউ জোন্স করেছে 30টা স্টক নিয়ে, 30টা কোম্পানি শেয়ার নিয়ে করেছে। এই জন্য 30টা কোম্পানি শেয়ারের যোগফল, শেয়ার প্রাইসের যোগফল ডিভাইডেড বাই 30, এটা অরিজিনালি ছিল। সেটা এই 30 যেহেতু এই স্টক স্প্লিটের কারণে ডিভিজর গুলো চেঞ্জ করতে হয়েছে, বুঝা গেছে? তো ডিভিজর যেমন এখানে দেখানো হয়েছে যে আমার যদি এই 30 টাকার স্টক 10 টাকা হয়ে গেছে পরের দিন স্টক স্প্লিটের কারণে, 10, 20 আর 10, 40 ডিভাইডেড বাই 3 যদি করেন তাহলে তো এটা হয়ে যাবে 13.33, 13.33। তাহলে ইন্ডেক্স বা অ্যাভারেজ ছিল 20, পরের দিন 13.33, তাহলে মিসলিডিং হয়ে গেল না? আসলে তো কোনো ফান্ডামেন্টাল কোনো চেঞ্জ হয়নি, এটা হলো স্টক স্প্লিটের কারণে শেয়ারের দাম কমে গেছে। তখন যেটা করেছে যে ডিভিজর কত হলে এই ইন্ডেক্সটা ঠিক থাকে, তো ডিভিজরটাকে কমিয়ে দেওয়া হয়েছে, এটা কমিয়ে দিয়ে এটা 2তে আনা হলো। 2তে যদি আনা হয় তাহলে অ্যাভারেজ যে 20, এই 20 ঠিক থাকে। সো দ্য ইন্ডেক্স or average will not be distorted, এটাই বলা হয়েছে। এনি কোশ্চেন্স? স্যার তাহলে প্রাইস যদি সিগনিফিকেন্ট কোনো কারণে চেঞ্জ হয় তখন কি ডিভিজর চেঞ্জ হবে? না, অন্য কোনো কারণে চেঞ্জ হলে না, ডিভিজর চেঞ্জ হবে হলো স্টক স্প্লিট এটার কারণে, স্প্লিটের কারণে, দেন স্টক ডিভিডেন্ডের কারণে হতে পারে। এই দুইটা। আর তৃতীয় যে কারণ সেটা হলো চেঞ্জ ইন কম্পোজিশন। কম্পোজিশন বলে
আমার 30টা কোম্পানি নিয়ে করেছি, 30টা কোম্পানি নিয়ে মনে করেন ডাও জোন্স ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাভারেজ, এই 30টা কোম্পানির মধ্যে 2টা কোম্পানিকে 6 মাস পরে বাদ দিয়ে দেওয়া হলো, বাদ দিয়ে আরো নতুন 2টা ইনক্লুড করা হলো। এটা রেগুলারলি করা হয়। এটা কারণটা হলো যে এটা হলো যে 30টা লিডিং স্টক না, 30টা লিডিং কোম্পানি না হলে লিডিং স্টক, তো 6 মাস পরে আবার রিভিউ করা হয় যে এই 30টা কোম্পানির মধ্যে 2টা কোম্পানি হয়তো কোনো কারণে তাদের পারফরমেন্স ডিক্লাইন করেছে, দে আর নট এ লিডিং স্টক, ওই 2টা বাদ দিয়ে দেওয়া হলো। বাদ দিয়ে দেওয়া হলে হঠাৎ করে দেখা যায় যে ওদের শেয়ারের দাম তার এদের শেয়ারের দামের সমান না, তো হঠাৎ করে ইন্ডেক্সের একটা অ্যাবনর্মাল চেঞ্জ চলে আসে, ওই চেঞ্জটাকে অ্যাডজাস্ট করার জন্য ডিভিজরটাকে চেঞ্জ করে দেওয়া হয়। তো সেটা একটা কারণ হতে পারে, ডিভিজর কমানো বা বাড়ানো যে কোনো দিকে যেতে পারে যদি কম্পোজিশন অফ স্টক যদি চেঞ্জ হয়ে যায়। আমি কি বুঝাইতে পারছি? 3টা হলো মূল কারণ, এছাড়া আরো কিছু কারণ আছে, এছাড়া আরো অন্য কারণ আছে, যেমন স্টকের যদি এই যে মার্জার অ্যাকুইজিশন এটা ওইটা অনেক কিছু হতে পারে, তো সবকিছু মিলে যেমন হঠাৎ করে একটা মার্জার বা অ্যাকুইজিশন হলো, শেয়ারের প্রাইস সাডেনলি কমে গেল বা বাড়লো, এই জাতীয় কিছু অনেক আছে। তো আছে মূলত 3টা প্রধান কারণ, সেটা হলো ওয়ান ইজ স্টক স্প্লিট, অ্যানাদার ওয়ান ইজ স্টক ডিভিডেন্ড, অ্যান্ড থার্ড ওয়ান ইজ কম্পোজিশন অফ স্টকস। যে সমস্ত স্টক ইনক্লুডেড ছিল এটার কম্পোজিশন যখন চেঞ্জ হয়ে যায়, চেঞ্জ ইন দ্য কম্পোজিশন অফ স্টক। বুঝা গেছে? এনি আদার কোশ্চেনস? স্যার জি, যদি তাহলে রিভার্স স্টক স্প্লিট হয় তাহলে কি আমরা ডিভিশনকে বাড়াই দিব? রিভার্স স্প্লিট হলে তাহলে ডিভিজর চেঞ্জ করতে হবে, বাড়াই দিতে হবে। হ্যাঁ। এনিথিং এলস? আর কোনো কোশ্চেন? আর কোনো কোশ্চেন আছে? এখানে আর একটা এক্সাম্পল দেখানো হচ্ছে যে আচ্ছা দেখেন, the example demonstrates the impact of differently priced shares on a price weighted index. It shows that higher stock price stocks will affect the index more than the lower stock. এটা অন্য জিনিস, এর কিছু লিমিটেশন বলা হচ্ছে। ইটস আ গুড থিং টু নো, এটা জানা উচিত আপনাদের যে যদি হায়ার স্টক প্রাইস স্টক হ্যাঁ will affect the index more. যেমন 3টে স্টক আছে, শেয়ারের দাম at time t is 100, 50 and 30. So t+1 এ মানে পরের দিন শেয়ারের দাম 100 টাকা, শেয়ারটা 110 টাকা হয়ে গেল, আর এই বি শেয়ারের দাম একই আছে, সি এর শেয়ারের দাম একই আছে। তাহলে এখন প্রথম দিন যেটা ছিল যে 100 plus 50 plus 30 টোটাল 180 divided by 3, so average is index by average, এখন average is 60, তাই তো? আর পরের দিন 100 টাকা শেয়ারের দাম 110 টাকা হয়ে গেল, তাহলে 10% ইনক্রিজ হয়েছে। স্টক বি এর দাম একই আছে, স্টক সি এর দাম একই আছে। তাহলে এখন দেখেন সামেশন হচ্ছে 110 plus 50 plus 30 190 divided by 3, so that makes average of 63.3. so change in index 60 থেকে 63.3 হয়েছে, so change in percentage change is 5.5%. এটা হলো একটা সার্কামস্ট্যান্স দেখা হলো। আর যদি এটা না হয়ে যদি এটা হতো পরের দিন, যেমন এটা না হয়ে যদি এটা হতো কেস বি, যে এক শেয়ার এ যেটা আছে এটার দাম সেম থাকলো, বি এর দাম সেম থাকলো, সি এর দাম 10% বেড়ে গেছে, 30 থেকে 33 হয়ে গেছে, ডিভিসি 33 হয়ে গেছে। তাহলে সামেশন 100 plus 50 plus 33 183 divided by 3, so that makes 61. তাহলে 60 থেকে 61 হয়ে গেছে, তাহলে percentage change in average is 1.7%. Do you see? So what do you learn from this? যে এটা ডাও জোন্স ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাভারেজের লিমিটেশন, প্রাইস ওয়েটেড ইন্ডেক্সের একটা লিমিটেশন। যে হোয়াট ইজ হ্যাপনিং, the higher price stocks have a larger impact on the index, on the average or index. তো এখানে যে হায়ার প্রাইস স্টক, যেমন এটা হলো বেশি দামের স্টক, এই স্টক এ হলো বেশি দামের স্টক, হলো এটা বেশি দামের স্টক, এটার ইম্প্যাক্টটা বেশি। and stock C is a low price stock,
the impact of this low price stock is little. বুঝে গেছে? এটা 10% ইনক্রিজ করলে মাত্র ইন্ডেক্স চেঞ্জ হয়, অ্যাভারেজ চেঞ্জ হয় 1.7%। আর এটা যদি 10% চেঞ্জ হয়, খেয়াল করে দেখেন, এটা যদি 10% চেঞ্জ হয় তাহলে দেখেন the average will change by 5.5%. Do you see? So high price stocks have a bigger impact on the index. That is one limitation of equally weighted index, price weighted index. I'm sorry, price weighted index. So what are the criticisms? আমাদের শেষ করতে হবে এখন। Criticism: limited 30 and non-randomly selected blue chip stock. The Dow Jones is composed of limited 30, only 30 company নিয়ে করা হয়েছে। It doesn't represent the vast majority of stock. সব stock কে represent করে না। The division need to be adjusted every time one of the companies in the index has a stock split. The stock split কিংবা stock dividend অথবা change in composition, সেটা change হলে divisor change করতে হয়। Induces a downward bias by reducing the weight of faster growing companies whose stock splits. যেমন যে সমস্ত কোম্পানি বেশি গ্রো করছে, হাই গ্রোথ কোম্পানি, এরা ইউজুয়ালি স্টক স্প্লিট করে, তাদের শেয়ারের দামটা অনেক বেড়ে যায়, যেমন 2,000 টাকা 5,000 টাকা হয়ে গেছে, তখন তাদের স্টক স্প্লিট করে ফেলে। তো এইসব ফাস্টেস্ট গ্রোয়িং কোম্পানির তাদের যে ইম্প্যাক্ট, যেহেতু স্টক স্প্লিট করে ফেলে, তাহলে যে তাদের ওয়েটটা তাহলে কমে যাবে। ওয়েট কমে গেলে তাহলে যেটা হয় যে তাহলে এর একটা ডাউনওয়ার্ড বায়াস চলে আসে, ফাস্টেস্ট গ্রোয়িং কোম্পানি যে ইম্প্যাক্ট ইন্ডেক্সে সেটা একটু কমে যায়। তো দিস আর দ্য ইউজুয়াল ক্রিটিসিজমস এগেইনস্ট ডাও জোন্স ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাভারেজ। তো ঠিক আছে, উইল কন্টিনিউ আওয়ার ডিসকাশন আজকে এ পর্যন্তই। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর অ্যাটেন্ডিং দ্য ক্লাস। আমাকে এখনো রোল কল করতে হবে। সো এনি কোশ্চেনস আপ টু দিস? স্যার, ডাও জোন্স তো সিম্পলি এই প্রবলেমটা হচ্ছে যে তারা এক্সট্রিম ভ্যালু দ্বারা হচ্ছে ইনফ্লুয়েন্সড হচ্ছে, তো এটা তো এর জন্য যে অ্যারিথমেটিক মিন ইউজ করছে। তো স্যার তারা তো হচ্ছে সিম্পলি যদি জিওমেট্রিক মিন ইউজ করে তাহলে হচ্ছে গিয়ে এই বিষয়টা খুব ভালোভাবে সলভ হয়ে যায়। তাহলে স্যার কেন তারা অ্যারিথমেটিক মিন ইউজ করতেছে? ওটা অনেক আগ থেকেই করা হচ্ছে, 1880 সাল থেকে ওরা প্রসিডিউর চেঞ্জ করেনি, বুঝে গেছে? জি স্যার। তাহলে আমি একটু today is 11 16. Response please, 24001. Yes sir. 004 007 10 10 13. Present sir, 13. Got it. 17 17 20 26 32. Yes sir. 35. Got it. 34 35 38. Present sir. Got it. 41. Present sir. Got it. 47 47 50. Present sir. Got it. 53. Yes sir. 57 60 64. Yes sir. Got it. 67 16 70. Present sir. Got it. 70. Got it. 73. Yes sir. Got it. 76. Present sir. Got it.
79. Yes, sir. Got it. 82. 85. Yes, sir. Got it. 88. Yes, sir. Got it. 91. Present, sir. Got it. 91 ক্লাস করেন না? স্যার আমার হচ্ছে লাস্ট ক্লাসে ওয়াইফাই চলে গিয়েছিল। আচ্ছা ঠিক আছে। 94. Yes, sir. Got it. 27. Present, sir. Got it. 100. 104. 104. প্রেজেন্ট স্যার। Got it. প্রেজেন্ট স্যার। 111. Okay, আছে হ্যাঁ 11. 111. 111. 114. 117. Present, sir. 114. হ্যাঁ হ্যাঁ দেওয়া আছে। 117. ইয়েস স্যার। Got it. 123. 126. Present, sir. Got it. 129. Yes, sir. Got it. 132. Yes, sir. Got it. Got it. 135. 138. Yes, sir. Got it. Yes, sir. 141. 141. 144. Yes, sir. Got it. 147. Yes, sir. Got it. 150. 150. 153. 156. Yes, sir. 156. Okay. Yes, sir. Got it. 160. 163. 166. Yes, sir. Present. Got it. 166. 169. Yes, sir. 169. K. Yes, sir. I'm ready, sir. Okay. 172. Yes, sir. Got it. 175. 178. 185. Yes, sir. Got it. 188. Yes, sir. Got it. 189. Yes, sir. Got it. 192. Sir. Got it. 194. 196. 206. 214. Present, sir. Got it. 219. 219. 251. 253. 254. Yes, sir. Got it. 255. 256. 266. 262. 2341. 23 170. 23 324. Okay. So thank you very much. Sir, 35. Sir, 35. 35, sir, network connection কাজ দিতে পারিনি। 35. জি স্যার। Sir, 7. Sir, 26. 26. হ্যাঁ ঠিক আছে দাও স্যার 26 দেওয়া হয়েছে। Thank you, sir. Sir, 7. 7 7 7 Sir, 7 7 মিস হয়ে গেছিল, sir. হ্যাঁ ঠিক আছে দেওয়া হচ্ছে। Anybody else? হ্যাঁ anybody else? আর কে বাকি আছেন? 67 আর 7 হ্যাঁ ঠিক আছে 67 আর 7 দেওয়া হচ্ছে। ওকে so thank you very much. স্যার আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। স্যার আমার ফ্রেন্ড হচ্ছে 135 ওর রোল আর কি, ওর একটু নেটওয়ার্কের প্রবলেম হচ্ছে তো, কিন্তু ও প্রেজেন্ট দিয়েছে, কিন্তু আপনি শুনতে পেরেছেন কিনা সেটাও আর কি শিওর না। না না আপনি একটু জানা যাবে?
হ্যাঁ দিয়েছি ওকে আচ্ছা, থ্যাংক ইউ স্যার। আর কিছু? ঠিক আছে, দ্যাটস অল ফর টুডেস ক্লাস, ইউ মে লিভ নাও। যদি কোনো কোশ্চেন থাকে আই ক্যান আস্ক। ঠিক আছে। স্যার নমস্কার।